2016 is not the new 2026. Sorry, மாத்தி சொல்லிட்டேன். 2026 is not the new 2016. Courtesy சுட்டி குழந்தை வைபவ் சூரியவன்ஷி. எப்பா என்ன அடி, இன்னைக்கு காலையில தான் ஒரு ட்வீட் பார்த்தேன். கிறிஸ் கெயில் வந்து ஹேஸ் அக்னாலஜ்ட் இட் ஃபைனலி. We were all waiting for that actually. He was not in the stadium. He didn't லைவ்ல ஏதோ பெருசா மென்ஷன் பண்ணல, எதுவுமே இல்ல. So we were all waiting for this. Chris Gayle என்ன ரியாக்ட் பண்ண போறாரு, because a lot of legends, lot of big players reacted to that innings yesterday, almost on the words. அந்த ஷாட் வந்து லெஃப்ட் ரைட் அப்படி இப்படி போயிருந்ததுன்னா, போஸ்ட் மேட்ச் இன்டர்வியூல he was saying, ஃபீல்டரை பார்த்து அந்த ஷாட் அடிச்சிட்டேன், லெஃப்ட் ரைட் அடிச்சிருந்ததுன்னா that would have been a boundary. Vaibhav Sooryavanshi would have beat Chris Gayle for the fastest century in T20 cricket. 29 ball century இருந்திருக்கும். Sadly ஒரு 97 or 29, but again coming until those 28 balls, சரியான இன்னிங்ஸ். It wouldn't be an exaggeration if you say single-handed he took that match away from SRH and put RR into the qualifiers 2. 2016 மாதிரி எலிமினேட்டர்ல இருந்து அப்படியே குவாலிஃபயர்ஸ் 2 வந்து அங்கேருந்து ஃபைனல்ஸ் போய் ஆர்சிபியை ஃபைனல்ஸ்ல டிஃபீட் பண்ணி எஸ்ஆர்எச் இந்த வருஷம் கப் அடிக்க போறாங்கன்னு ஒரு 100 எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருப்போம், இன்க்ளூடிங் நம்ம ஓன் பேனல். பட் தட் டிட்ன்ட் ஹேப்பன். எலிமினேட்டர்லேயே எஸ்ஆர்எச்சுக்கு பாய் சொல்லியாச்சு. We didn't, of course, lot of us wrote off RR. We didn't அந்த தோன்ல ஆர்ஆர் வந்து ஜெயிப்பாங்க அது இதுன்னு தோன்ல. பட் எஸ்டர்டே வாஸ் a very clinical performance. ரைட் அப் ஃப்ரண்ட் ரெண்டு பேர், வைபவ் சூரியவன்ஷி இந்த பேட்டிங், ஆர்ச்சர் இந்த bowling. If you actually look at it, RR choked in the death overs. பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும்போது டெத் ஓவர்ஸ்ல லாஸ்ட் ஒரு 6 overs கிட்ட they only scored around 50 odd runs and lot of wickets. ஒரு 6 wickets கிட்ட they lost. நான் ஆக்சுவலி அந்த ஒரு வைபவ் சூரியவன்ஷி அவுட் ஆகும்போது சொல்லிட்டு இருந்தேன், it was 125 for 1 in 8 overs. இங்கேருந்து நீங்க 10 per over அடிச்சாலே 250 போயிடும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது they managed to finish at 243. ஸோ அங்கே வந்து RR gave us like momentum to SRH, பட் SRH அதை கேப்டலைஸ் பண்ணிக்கல. அப் ஃப்ரண்ட் ரைட் வந்து அகைன் விசா ஒரு சிவாங் குமார் அடிக்கிறான், ஒரு சாகிப் ஹுசைன் ஒரு 4 அடிக்கிறான், ஒரு நிதிஷ்குமார் ரெட்டி சம்மாட்டி அடிக்கிறான், ஒரு சலீலர் ஒரு அடிக்கிறான். எவ்ரிபடி இஸ் ஹிட்டிங். Ishan Kishan was also hitting very well. But on the other hand, what everybody lacked was a temperament to just stay for some time. ஒரு பாயிண்ட்ல நெட் ரன் ரேட் கேம் டவுன் டு 11. ஏர்லி இந்த பவர் பிளேலயே நெட் ரன் ரேட் கேம் டவுன் டு 11. ஒரு 10.5 11 கிட்ட வந்துச்சு. அங்கேருந்து ப்ராப்பரா சாலிடா எடுத்துட்டு போயிருக்கலாம், எல்லா பாலும் அடிக்கலாம் இல்லாம, பிகாஸ் இட் வாஸ் a part of wicket as we saw. But SRH failed to do that and they are out of the tournament. Raj, what do you think? What are your thoughts on yesterday's game? RR is going into the qualifiers 2 now and they're going to face GT. இப்படி இருக்க போது நேற்று கேம் எப்படி இருந்துச்சு? Yeah, yesterday's game was especially that first 8 hours in the both the innings. RR played really well. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூரியவன்ஷி started off really well against all the SRH bowlers. Cummins ஆகும் சரி, எல்லாருமே he was hitting them really well and it was like a crazy knock. பார்த்தீங்கன்னா he almost broke the Gale's record for the 100 in 29 balls. கொஞ்சம் 5 yards இங்கங்கன்னு போயிருந்தா it could have gone for a 6 as well. He's also broken the record for the most sixes in IPL. It was probably like 14-year record, I think. Gale did it in 2012 and he almost did it in double the balls. So Suryavanshi is 65 sixes. Yeah, he's already hit 65 sixes. He still has at least like a game to go, so we will never know. 70 கிட்ட கூட வரலாம். So we will have to see how that game goes against GT. That game against GT might be very very interesting. Last season if you see he hit that 100 against GT as well, and a lot of he has played well against a lot of those bowlers. So it would be interesting to see how he goes against GT. But coming back to this game, I thought he absolutely outbatted the SRH right at the start itself, and then Jurel's knock was very very important. Jurel's knock, Jurel did really well to continue what Suryavanshi did, because அங்க பாத்தீங்கன்னா மத்த எல்லாருமே கொஞ்சம் slow down, they couldn't get going as much as they could. Parag வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஆனாரு, 25 odd he hit in quick time as well, but others just for some reason they just weren't able to hit through. And at least 270 I think the minimum should have hit, but they only got to about 240 and then gave SRH a slight chance, especially with the bowling lineup that Rajasthan have.
they are hittable unless on the power play wickets எடுக்கலனா. But you know, things changed when Archer bowled really at some high pace. அவர் அந்த ஒரு இன்டர்வியூலையும் சொல்லியிருந்தாரு, like the coach said that he wants him to bowl fast and that's the only thing he did. இப்போ இந்த வேர்ல்ட் கப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா he used to bowl a lot of slower balls, but this game if you saw, he just bowled pace and the pace, and then the probably like the hard lengths got the better of both Ishan, Head, even Abhishek for that matter, and the high pace got all the three of them out. So it was nice to Agreed. see, some pace and some wickets for Archer. And in general, after that, I think once you lose 4 5 wickets in that first 6 7 overs, it's going to be a very difficult task. Even though you have players, but in general, it's going to be very very difficult. ஏன்னா number 5, number 6ல bat Cummins வராரு. After that, the batting comes down, so it becomes very difficult to score. So அவங்களுக்கும் they have had the problems. The top order, top 3 4 5 வரைக்கும் ஆடுறாங்க. The 6 7 they haven't like contributed much. Even though Sal played really well this game, in general they needed a bigger contribution. At least one of them to continue till sort of the 15th 16th over. So Game. Mhm. chase this down, but none of them stuck around. So kudos to RR. Yeah, kudos to RR for pulling off a big heist. Definitely, 6 matches streakல இருக்காங்க SRH. 2022 வந்து SRH have always been winning against Rajasthan Royals. Even this tournament, 228 Rajasthan first batting அடிச்சு when RR was batting first, we all thought of the same thing. 228 first batting அடிச்சு 229 டிஃபெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு. Even last year, RR வந்து ஒரு 240 ஆட் அடிப்பாங்க, 241 or 242 அடிப்பாங்க. I guess it was in Jaipur, not sure. So அந்த 242 SRH திரும்ப சேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் ஹேஸ் ஹேப்பன் பிஃபோர். பட் அகெயின் எஸ்ஆர்எஸ்க்கும் டெஃபினட்டா கன்சர்ன்ஸ் இருந்திருக்கு. நம்ம நேற்று தான் சொன்னோம் தட் வந்து இந்த ஃபெயிலியர் ஆஃப் த டாப் ஆர்டர், ஃபெயிலியர் ஆஃப் த டாப் ஃபோர் நம்ம ஜிடிக்கு வெயிட் பண்ற மாதிரி இங்க வந்து ஆல்ரெடி நடந்துச்சு ஒரு லீக் ஸ்டேஜ்ல. மோஸ்ட்லி வென் வி சே லா ஆஃப் ஆவரேஜஸ் படி ஜிடிக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெயிலியர் வந்து இனிஷியல் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த சீசன்ல இட் வாஸ் தேர். ஆஃப்டர் தட் ஒன்ஸ் தே ஸ்டார்ட் பிக்கிங் ஆஃப் த மொமெண்டம் இட் டென்ட் ஹேப்பன். இட் ஹேப்பன் ரைட் இந்த பிளே ஆஃப்ஸ். எஸ்ஆர்ஹெச்க்கு இட் ஹேப்பன் ஆல்ரெடி அகேன்ஸ்ட் ஜிடி. ஒரு 82 ஆல் அவுட்ல பண்டில் ஆனாங்க. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் திங் ஹேப்பன் அகைன் எஸ்டர்டே வேர் திடீர்னு பார்த்தா வந்து 1 2 3 4 எல்லாம் அவுட் ஆயிட்டே இருக்காங்க. ஸ்மரன் ரவிச்சந்திரன் இஸ் கமிங் பிஃபோர் கிளாசன், இஸ் ஆல்சோ அவுட். கிளாசன் இஸ் கமிங் பேக், யஷ்ராஜ் புஞ்சா போடுற ஒரு பால் அவனும் அவுட். அண்ட் லைக் எஸ்ஆர்எஸ் டோட்லி ஆல் ஓவர் த பிளேஸ் எஸ்டர்டே. ஐ ஃபீல் தேவோட ஆர்ச்சர் என்னதான் சூப்பரா போட்டாலும் ஒரு சைட் as you mentioned with their bowling, ஆர்ச்சர் இஸ் த ஒன்லி ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட். நீதி பவுலர்ஸ் கிட்ட வந்து ஓட்டிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா இன்னும் கொஞ்சம் சென்சிபிளா மேபி ஆடி இருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. பட் அகைன் கமிங் பேக் டு த பாயிண்ட் தட் டிஸ்கஸ் எஸ்டர்டே, நான் அப்பவே கேட்டேன் எஸ்ஆர்எஸ் ஆர்ஆர் டாஸ் வின் பண்ணி எஸ்ஆர்எஸ் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வச்சாங்கன்னா ஆர்ஆர் ஆர் டிகிங் தேர் ஓன் கேவ்ன்ட்டு. பட் வைஸ் வர்சா ஹேப்பன். எஸ்ஆர்எஸ் ஒன் த டாஸ் அண்ட் புட் ஆர்ஆர் டு பேட். It has been the template for both the games. Captain winning the toss, choosing to field first, அடிச்சுக்கோ 240 250, நான் திரும்ப வருவேன் சேஸ் பண்ண ப்ரெஷர்ல வந்து பவர் பிளேலயே 5 விக்கெட் லூஸ் பண்ணிடுவேன். லிட்டரலி குவாலிஃபயர் 1 எலிமினேட்டர். திஸ் ஹேஸ் பீன் வாட் ஹேப்பன். Yeah, but I don't think they have accounted how their batting lineups might bat on that given track. On the batting, if you play in Hyderabad, கொஞ்சம் different இருக்கும். But in Chandigarh, I don't think they expected the ball to, you know, do a lot for Archer or skid through like for it did for Archer. So to be honest, that 240 was chaseable. It's not like it wasn't chaseable. They should have probably chased it down. Just if so, கொஞ்சம் if they were a little bit more sort of conservative, or let's say more like at least or 100 and 110 for 10 in 10 overs அடிச்சிருந்தா they could have gotten easy that 130 in that last 10 overs. ஏன்னா they don't have bowlers at the death. They brought in a youngster in Sushant, but they don't have anyone who can bowl at the death, especially Archer. 3 overs were about starting day. So it could have been, a different ball game, but the way SRH bats, their template is a little different. அவங்க அந்த பவர் பிளே மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க and then you know get whatever score they can. But today it didn't work out. அங்கதான் your approach comes in because 10 ஓவர்ஸ்ல 130 இருந்தாங்க எஸ்ஆர்எஸ். ஈவன் இன் எஸ்டர்டேஸ் கேம் தான் சொல்றேன். 10 ஓவர்ஸ்ல எஸ்ஆர்எஸ் ஒரு 130, லாஸ்ட் 10 ஓவர்ஸ்ல 131 for 5 if I'm not wrong. ஸோ 112 அடிச்சா வின் லாஸ்ட் 10 ஓவர்ஸ்ல அப்படின்ற சினாரியோ. ஸோ அந்த மாதிரி சினாரியோக்கு யூ ஜஸ்ட் நீடட் ஒன் பேட்ஸ்மேன் ஃப்ரம் த டாப் ஃபோர் டு ஸ்டாண்ட்.
ஒருத்தன் வந்து அந்த டாப் ஃபோர்ல இருந்து இருந்துட்டு இன்னொரு சைடு somebody like நிதிஷ்குமார் ரெட்டி or somebody like சலீல் அரோரா supporting them. இந்த பேர் இருந்திருந்தாலே 10 per over if you hit, you go to the last two overs and then அங்க வந்து you just need 25 to 30 runs, which is pretty much doable in the last two overs. Last two, 3 overs, the 15 per over இருந்தா கூட அடிக்கலாம் அந்த ஸ்டேஜ்ல அந்த விக்கெட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு. பட் எஸ்ஆர்எச் லெஃப்ட் தட் அவுட். அண்ட் அகைன் மேக்ஸிமைசிங் த பவர் பிளேனா இப்ப ஆர்ஆர் ஆல்சோ மேக்ஸிமைஸ் த பவர் பிளே. பட் இப்ப ஆக்சுவலி லுக் அட் இட், வைபவ் சூரியவன்ஷி அடிச்சான். அவன் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கமின்ஸோட ஒரு ஹேட்ரிக் ஆஃப் சிக்ஸஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். அண்ட் தென் ஜுரேல் ஆல்சோ வந்து கண்டினியூ பண்ணோம். ஆர்ஆர் ஹிட் அ டோட்டல் ஆஃப் 134 ரன்ஸ் இன் மிடில் ஓவர்ஸ். அவங்க பவர் பிளேல 70 அடிச்சுட்டு மிடில் ஓவர்ஸ்ல 134 அடிச்சாங்க. 7 to 15, 7 to 16 ஓவர்ஸ். ஸோ மிடில் ஓவர்ஸ் இஸ் வாட் தே கேப்டலைஸ் பிகாஸ் பால் காட் ஹோல்ட். கண்டிஷன்ஸ் எப்படியும் மாறல, இட்ஸ் சேம் பார்ட்டா கண்டிஷன்ஸ். ஸோ மேபி அந்த அந்த சின்ன சின்ன கேல்குலேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் எஸ்ஆர்எஸ் வந்து விட்டுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அகெயின் என்னதான் இருந்தாலும் ஈவன் இஃப் 240 is chaseable, it's a playoff game, it's a knockout game, it's an eliminator game. And the pressure would have definitely got to their head, and that is what happened in a which made everybody go for those shots in those power play and then lose their wickets. Again, we'll wait and see how RR versus GT pans out. Again, end of the day, we just hope it's fair contest, and it's a good interesting contest to watch out for. ஒரு சைடு வந்து ஜிடி லாஸ்ட்ல இருந்து வராங்க, இன்னொரு சைடு ஆர்ஆர் கோனா பிளே இன் த சேம் வென்யூ முல்லான்பூர். ஸோ அகைன் நாட் அ லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தரம்சாலா அண்ட் முல்லான்பூர். ஆப்வியஸ்லி அதே பாட்டாவா தான் இருக்க போகுது. பட் வில் வெயிட் அண்ட் see how it pans out. You also leave your thoughts in the comments, guys. எப்படி இருந்துச்சு yesterday's game? What are your thoughts? How SRH could have played different? Did RR do anything out of the box? What could they have done different? And GT RR game வருது, qualifier 2 coming up next. You also leave your thoughts on that. Follow us on Instagram, subscribe to our YouTube channel, guys. Stay tuned to us. Two more games until we see the champion of IPL 2026. We'll stay here. Stay tuned, guys. Thank you.